Innerhalb der Regierungen hat sich in den letzten Jahren Widerstand gegen Gentechnik formiert. Bei der Abstimmung über die Zulassung von Pioneer 1507 im Februar des letzten Jahres haben sich bereits 19 Mitgliedstaaten dagegen ausgesprochen. Dieser Tatsache darf nicht ignoriert werden. Die betreffenden nationalen Regierungen haben diesem Umstand bereits Rechnung getragen. 8 Mitgliedstaaten der EU haben den Anbau der GVO-Pflanze MON 810 mit Hilfe des einzig ihnen derzeit zur Verfügung stehenden Instruments, der sogenannten Schutzklausel, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet verboten und haben somit sogar Klagen der Hersteller riskiert, weil die Schutzklausel nur temporäre Verbote zulässt. Dieser untragbaren Situation haben wir nun Einhalt geboten, indem wir eine rechtlich wasserdichte Lösung gefunden haben. Mit dem Zwei-Stufen-Verfahren, der zufolge das Land selbst wählen kann, ob es den Antragsteller in das Opt-out-Verfahren einbauen will oder nicht, wird höchstmögliche Rechtssicherheit geboten und gleichzeitig die Subsidiarität gestärkt. Es ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen möchte ich die Kolleginnen und Kollegen wirklich bitten, diesem Kompromiss auch zuzustimmen. Speaker is Monsieur Pagnon. Madame la Présidente, chers collègues, aujourd'hui, si un État membre interdit la culture d'un OGM sur son territoire, il se voit systématiquement condamné par la Cour de justice de l'Union européenne, suite à une plainte de Monsanto. L'accord conclu le 3 décembre dernier en trilogue change la donne. C'est important de le rappeler à l'occasion de ce débat. Sans cet accord, nous aurions conservé la situation actuelle où la Commission européenne autorise la culture d'un OGM en raison de l'absence de position commune au Conseil. Cette situation ne pouvait plus durer. Elle mettait systématiquement en porte-à-faux les États membres qui souhaitent, comme la France, dire non aux OGM. Dans cette négociation longue et difficile, face à un Conseil peu flexible, nous sommes parvenus avec Frédéric Ries, notre rapporteur, que je tiens à saluer, à renforcer la protection des consommateurs, des agriculteurs et des États membres. Oui, cette directive, c'est plus de sécurité pour les États membres opposés aux OGM. Pour ce printemps 2015, les États membres pourront restreindre ou interdire la culture d'OGM sur leur territoire en invoquant des motifs environnementaux, agricoles et socio-économiques. Oui, c'est plus de sécurité pour les agriculteurs favorables aux cultures traditionnelles ou biologiques. D'ici 2 ans, les États membres prendront des mesures pour empêcher les contaminations de cultures traditionnelles par des cultures OGM dans les zones transfrontalières. C'est plus de sécurité pour les consommateurs européens. La Commission européenne s'est engagée à réviser et à renforcer les règles de l'évaluation des risques menée par l'autorité de sécurité des aliments d'ici 2 ans. Autre victoire pour les consommateurs européens, nous avons convaincu la Commission de n'accorder aucune nouvelle autorisation de culture d'OGM avant l'entrée en vigueur de cette directive. Voilà, ça a été un combat difficile qui a été mené, nous y sommes arrivés, nous avons gagné, je crois, mais cette directive n'est qu'un début, un bon début, mais il va falloir continuer le combat contre les OGM. Thank you. Mrs. Girling, for 2 minutes. Thank you. The overall agreement broadly reflects the Commission's original intention that Member States should have the option to decide whether or not to cultivate GMOs. The intention was to unblock the wholly unjustified failure to grant final approval of GMOs by the Commission. In other words, we are now present at the final act in a long and expensive process initiated simply to avoid repeated exposure of the Commission's lack of political courage. On a more optimistic note, this does show that the EU competencies, as defined by the treaties, are not absolute, and I look forward to such flexibility being shown in other areas as my Prime Minister continues his negotiations to reform the EU. Of course, as with all controversial proposals, the devil is in the detail, and there are many details here which I find unacceptable. The agreement will permit Member States to proceed directly to national bans post-union authorisation rather than first seeking a more legally sound opt-out from authorisation as initially proposed. It allows for national bans to apply to groups of GMOs rather than on a case-by-case basis, and fails to completely rule out the possibility of Member States citing environmental and public health grounds for national bans.
This conflicts with the EFSA risk assessment process, whereby environmental and public health risks of GMOs are examined on a case-by-case basis prior to union authorisation. On principle, I cannot accept a proposal which allows for the scientific assessment of GMOs to be undermined in this way. The European Parliament's negotiating position on this file has led to this unsatisfactory outcome. Based on a disproportionate demonisation of GMOs along the Frankenstein foods lines promoted in the tabloid press, members are cutting off a route to higher yields, lower pesticide use, less use of water, and denying access to new generation GMOs such as omega-3 rich camelina, which will have widespread health benefits. I hope that the cobbled together legally fragile compromise that the Parliament has promoted will be robust and the authorisations will start to flow. Member States that want to continue to develop European agriculture as the best in the world are holding their breath, counting on this not being just a charter to ban, but also a key to unlock progress. Next speaker is Madam Yatamaki for 1 minute and a half. Arvoisa puhemies, parlamentti on nyt päättämässä siitä, saavatko EUn jäsenmaat lisää vapautta päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä alueillaan. Ministerit ovat tästä asiasta jo päättäneet ja nyt on siis parlamentin vuoro. Tämä tarkoittaa sitä, että entiseen direktiiviin lisätään artikla, jossa lisätään jäsenvaltioiden oikeuksia perustella oikeudellisesti GMO-viljelyn kansallista tai alueellista kieltoa. Tämä on jäsenmaiden päätettävissä oleva asia. Geenimuunneltu tuote herättää tunteita ja onkin erittäin tärkeää, että Euroopan elintarvikevirasto tutkii näitä asioita tarkkaan ja on tärkeää, että silloin jos tämä virasto antaa lupia, se on todella hyvin perusteltu, että jäsenvaltiot sen jälkeen voivat itse ja itsenäisesti päättää, mitä tekevät. Euroopassa, Aasiassa ja monessa muissa maissa geenimuunneltuihin tuotteisiin suhtaudutaan paljon vapaammin kuin täällä Euroopassa ja meillä tähän on suhtauduttu vastahakoisesti ja itse asiassa minusta se on aivan oikea periaate. Tässä on vielä paljon tutkittavaa, paljon asioita, joista me emme tänä päivänä tiedä ja sekä tutkijat että päättäjät ovat vastuussa siitä, että ei anneta lupia sellaisille tuotteille, jotka sitten myöhemmin havaitaan vahingollisiksi. Kiitoksia. Thank you. Madam Boylan for 2 minutes. Thank you, Chair. Almost 5 long years have passed since the Commission initially tabled this hugely significant proposal on national opt-outs for GMO cultivation. The long and winding path to today's vote is due to the highly controversial nature of genetic modification for consumers, farmers, national governments and MEPs in this Parliament. And consistent polls show that citizens across the European Union continue to be wary of GM, and a wariness that biotech companies casually dismiss as lack of understanding. I would argue the opposite. Citizens are acutely aware of the implications of GM. They have seen the impact that GM cultivation has had in America and India, increased herbicide resistance and the need for stronger and more frequent pesticide use. The ups and downs of this legislation have, unfortunately, I believe, ended in a disappointing note. The Parliament's first reading and Frédérique Ries's report from last year were both excellent rebuttals to the initial weak proposal by the Commission in 2010 and the very worrying Council position from June 2014. The Council position introduced a system whereby a democratically elected government would politely ask a biotech company to remove its territory from the authorisation procedure. The concept of a private company being placed on an equal footing as a sovereign country is deeply undemocratic and set a worrying precedent. And while I welcome that this system has been improved in the final document, nevertheless I believe the legislation before us is flawed. The Parliament wanted to ensure that Member States would be able to use justifications for opting out based on environmental and health grounds additional to those examined in the European risk assessment. Unfortunately, the keyword complementary
entry has been removed to a recital, and the language is contradictory and worrying if it was ever challenged in court. Further weakening of the text with the change of the legal basis, and the environmental relegated to the recitals, and the crucial liability scheme is being removed. For countries such as Ireland, whose agriculture sector is vital, it is essential that opting out is definitive, and in order for me to vote in favour of this report, I believe opting out had to be absolutely legally watertight, and I don't believe this legislation is. Thank you. Mr. Staes for 1 minute and a half. Dank u voorzitter, commissaris, collega's. Binnen de Raad van Ministers is er een grote meerderheid die zich verzet tegen het toelaten van commerciële GGO-teelten. Het voorbeeld van de Pioneer 1507 is duidelijk. 19 lidstaten verzetten zich, 5 onthouden zich, 4 zijn voor. En commissievoorzitter Juncker heeft dan ook aangekondigd van dat hele autorisatieproces te gaan democratiseren. Commissaris Andriukaitis zal met een voorstel moeten komen voor mei 2015. Wat nu voor ligt, collega's, gaat de verkeerde kant uit. Het is een heus paard van Troje dat uiteindelijk bedoeld is om het verzet van een groot aantal lidstaten in de Raad te breken, in ruil voor de mogelijkheid om alsnog op eigen grondgebied of op delen van het eigen grondgebied een GGO te gaan verbieden. Het is in de realiteit de renationalisering van belangrijke Europese wetgeving. In die zin is dit anti-Europees beleid. Zeker het Europees Parlement, de hoofdonderhandelaar mevrouw Ries, de hele onderhandelaarsgroep. We zijn er met z'n allen in geslaagd om het uiteindelijke resultaat fel te verbeteren. Dat staat op onze verdiensten en dat werd terecht benadrukt door de voorgaande sprekers. U kan mij straks een vraag stellen als u dat wil. De Groenen, Europese Vrije Alliantie, zullen in grote meerderheid deze tekst niet aannemen, verwerpen. Waarom? Omdat de nieuwe wet leidt tot renationalisering van Europees beleid, omdat de nieuwe wet de toelatingsprocedure niet democratischer maakt, omdat wij de GGO-giganten een rol laten spelen in het besluitvormingsproces via fase 1, omdat de nieuwe wet onvoldoende sterk is in zaken coexistentiemaatregelen en er niet gaat voor zorgen dat GGO-teelten traditionele landbouw en biolandbouw gaan besmetten. En tenslotte, mevrouw de voorzitter, ook omdat de regeling geen antwoord biedt op de financiële verantwoordelijkheid van diegenen die mogelijk gangbare landbouwers en biolandbouwers gaan besmetten. Dank u wel. Thank you, Mr. Staes. Colleagues, I would ask you to stick to the time because we are already delayed and we don't want to be late for the votes. So I would appreciate if you respect the time limit you've been given. Mr. Agnew, you have a blue card. And to be honest, I don't encourage blue cards today because of the time limit. Thank you. I would like to ask the Green member, does he agree with me? No, wait a minute. So if you have a blue card, you have to tell me for whom is the blue card. And then we have to ask if it's accepted. So for whom do you have a blue card? So for Mr. Staes, Mr. Staes, would you accept a blue card from Mr. Agnew? Yes, so please, 30 seconds. Does the Green member of the European Parliament agree with me that it is absolutely disgraceful to block 50 amendments altogether under one vote when some of these amendments actually contradict one another? For example, Amendment number 20 genuinely does give some power back to the Member States, whereas many of the other amendments actually make that impossible. Do you think this is a wrong or a right way to conduct legislation? Thank you. Mr. Staes. Collega, ik denk dat u deze vraag stelt aan het verkeerde parlementslid. Het zijn de diensten die de stemming organiseren. En het is bij mij weten altijd zo geweest dat in dit soort van stemmingen in tweede lezing, dat wij eerst het akkoord dat bereikt is voorleggen. Mijn groep zal daar tegen stemmen. En dat dan nadien in het geheel van het bereikte resultaat, in dit geval de Milieucommissie, het geheel wordt voorgelegd. Het resultaat van de Milieucommissie is het resultaat van een democratische stemming die wij niet zomaar opzij kunnen zetten. Dank u.
We have another blue card from Mr. Korwin-Mikke. Do you want to address a question, Mr. Mikke? To whom? The question is, European Union has diversity as a principle. Doesn't you think that it is a diversity that in one state there will be a GMO and the other will be not? Yes, if you accept this blue card, maybe one of my... Ik aanvaard uiteraard de vraag. We moeten goed weten waarover we praten. We hebben een Europese wet die we hier in het Europees Parlement hebben gestemd in 2001, die de toelatingsprocedure voor GGO's duidelijk regelt. Sinds 2001 is er maar 1 GGO toegestaan. Zijn er 2 toegestaan, maar 1 is op dit ogenblik nog van kracht. De MON 810. Binnen de Raad van Ministers van Milieu is er een grote meerderheid van lidstaten. De laatste stemming, 19 op de 28. 5 ook die zich onthouden. Dus 24 lidstaten die absoluut niet voor zijn. Dan denk ik dat de commissie nu aan het woord is. En dat de commissie moet doen wat de heer Juncker heeft beloofd. Ervoor zorgen dat deze procedure gedemocratiseerd wordt. En dat een duidelijke meerderheid in de Raad ook leidt tot een duidelijke beslissing voor of tegen. Dat is de taak van de Europese Commissie. En ik hoop dat de heer Andriukaitis er zal voor zorgen dat nog voor 1 mei, zoals beloofd, hij komt met een sterk voorstel dat we dan hier met z'n allen kunnen bespreken. Next speaker, Madam Evi, for 1 minute and a half. Grazie Presidente. Con oggi si chiude un processo negoziale durato oltre 4 anni, durante i quali il Parlamento si era già espresso, votando a larghissima maggioranza, la posizione della prima lettura. Questo Parlamento aveva indicato in maniera chiara la volontà di introdurre nel testo dell'accordo alcuni elementi ritenuti fondamentali. Tra le modifiche più rilevanti figurava la possibilità degli Stati membri di poter intervenire in veste di gestori della salute pubblica e del rischio ambientale quando si tratta di decidere se coltivare o meno piante transgeniche, di poter vietare il loro utilizzo in considerazione dei pericoli ambientali e sanitari che l'EFSA continua a voler ignorare, di garantire l'applicazione del principio di chi inquina paga e altro ancora. Queste stesse modifiche sono state confermate nel corso della seconda lettura e votate a larghissima maggioranza dalla Commissione Ambiente, che aveva anche espresso la sua totale contrarietà all'oscena proposta del Consiglio che si potesse prevedere che uno Stato membro dovesse riconoscere nelle aziende biotech degli interlocutori con cui concordare le restrizioni nazionali. Ed era su queste direttrici che avevamo accordato il via libera al trilogo. Nessuno dei punti ricordati è però sopravvissuto al negoziato finale, stralciati dal testo, finiti ad allungare la lunga lista di inutili considerando. Alle aziende resterà la possibilità di concedere o meno il loro via libera alla restrizione del campo geografico di applicazione delle autorizzazioni, ma non saranno tenute a provvedere al rimborso in caso di contaminazione. Gli accordi politici sono frutto di compromessi dove entrambe le parti cedono un po' delle loro posizioni iniziali. Di fronte alla capitolazione del Parlamento alle richieste del Consiglio non possiamo quindi che votare contro la chiusura di questo accordo. Grazie. Grazie. Mr. Balco, for 1 minute and a half. Elnök asszony, köszönöm a szót. A tárgyalt jogszabály lehetőséget biztosítana a tagállamoknak a génmódosított növény termesztésének korlátozására, tilalmára. Valóban korlátozásról van szó, a nemzeti önrendelkezés korlátozásáról. Mind a raportőr asszony, mind a biztos úr a következőt mondta: ez a szabad választás jogát megadja a tagállamoknak. Ne vezessék félre ebbe a parlamentbe Európa lakosságát. Miért szabad választás? Egy tagállam kormánya úgy gondolja, hogy tudományos és szociológiai és társadalmi okok miatt nem kíván engedélyezni egy génmódosított terméknek a termesztését, elindul a folyamat, amelynek a végén az Unió, a bizottság azt mondhatja, nem fogadom el az érveket. Ez azt jelenti, hogy kényszeríti ennek a növény termesztésének az elfogadására. Miért lenne ez szabad választás joga? Egyébként benne szerepel az indokok között, hogy szükséges kényszerítő jellegű indok legyen. Tehát hiába tudományos megalapozottság, van egy gumijogszabály, nem kényszerítő erejű. Egyébként pedig a mostani javaslat,
a decemberi, ez egy megalkuvás, nem pedig kompromisszum. És abban se legyenek illúzióink. A szabadkereskedelmi megállapodás, a TTIP egyik alapvető célja, látjuk az amerikai nyomásgyakorlást, éppen a génmódosított termékeknek az elterjesztése Európában. Tehát kérem, a további vitában ne mondják azt, hogy szabad lehetőséget és szabad választást megadja a tagállamoknak, mert nincs így. Mr. Liese, for 1 minute and a half. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei allen ausdrücklich bedanken, die an diesem Kompromiss mitgewirkt haben. Als Koordinator der EVP, vor allen Dingen bei unserer Schattenberichterstatterin Elisabeth Köstinger und bei Giovanni La Via, der als Umweltausschussvorsitzender den Trilog sehr geschickt geleitet hat. Ich glaube, bei weniger Einsatz hätten wir nicht so ein gutes Ergebnis bekommen. Ich darf daran erinnern, dass der Rat 4 Jahre gebraucht hat, um einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. 4 Jahre. Und das ging bis ganz nach oben. Ich kann aus dem Mitgliedstaat, den ich am besten kenne, berichten, dass es schwere Bedenken bei der Kanzlerin gab, ob man überhaupt einen solchen Kompromiss machen kann, weil wir ja schon sehr in den Binnenmarkt eingreifen. Und diese Bedenken sind auch bei uns in der Fraktion in der Diskussion immer wieder geäußert worden. Das sollten diejenigen, die jetzt sagen, das geht nicht weit genug und wir wollen das alles nicht, berücksichtigen. Die EVP wird für den Kompromiss stimmen, weil er auch die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger, die in vielen Mitgliedstaaten vorhanden sind, aufnimmt. Und denjenigen, die jetzt mit Ablehnung drohen, die Grünen und verehrter Kollege Staes, ich schätze ja Ihre Arbeit sonst sehr, aber ich fand es ganz amüsant, dass unsere ansonsten sehr guten Dolmetscher Ihre Aussage, die Grünen EFA, Freie Europäische Allianz, lehnt den Kompromiss ab, mit EFDD übersetzt hat. Und Sie sind ja hier in einem Boot mit der EFDD. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Wir als EVP stimmen dem Kompromiss zu. Und ich glaube, das sollte auch eine Mehrheit dieses Hauses tun. Kein Populismus, sondern verantwortungsvolles Handeln. Dankeschön. Thank you. Mr. Sani, you have a blue card for whom? Az előző hozzászólóhoz. Mr. Liese, would you take a blue card? Liese, bocsánat. Yes. Please, Mr. Sani. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, bár én magam is szívesen dalolnék győzelmi himnuszokat egy elért kompromisszum kapcsán, azonban ez időtájt, noha nagyra becsülöm a kompromisszumban közreműködőket, azért én kicsit óvatosabb lennék. Kérdésem a következő. Ha ennyire szélesre nyitjuk a skálát a szabad cselekvésnek mondott folyamat előtt, hogyan lesz ebből közös európai álláspont a TTIP tárgyalások során? Köszönöm szépen. Mr. Liese. Ja, zunächst einmal muss man sagen, wer den Kompromiss ablehnt, stimmt für die gegenwärtige Rechtslage. Und die heißt, dass Mitgliedstaaten eigentlich den Anbau gar nicht verbieten können. Das wurde deutlich in den Ausführungen von Frau Ries. Kann morgen ein Unternehmen vor den EuGH gehen und sich einklagen in Österreich, in Ungarn oder auch sonst wo die Bevölkerung und die Regierung das nicht wollen, den Anbau zu beschließen. Was TTIP angeht, hat die Europäische Kommission eine klare Position, dass wir eben den Amerikanern an der Stelle nicht nachgeben. Da gab es in den Medien gestern wieder anderslautende Informationen, aber wenn man da mal nachhakt, ist das eigentlich nicht substanziell. Wir verteidigen unsere Regeln und dazu gehört auch das nationale Anbauverbot, wenn wir es denn heute beschließen, meine Damen und Herren, und das sollten wir tun. Thank you. Madam García Pérez, for 1 minute, please. Gracias, señora presidenta. El objetivo fundamental de la directiva que votamos hoy es el de otorgar mayor flexibilidad y libertad a aquellos Estados miembros que deciden restringir o prohibir el cultivo de transgénicos en sus territorios.
El acuerdo alcanzado con el Consejo, con sus virtudes y deficiencias, sigue siendo heredero de los tres principales principios de la Unión Europea en la gestión de los transgénicos: el principio de precaución, transparencia y protección de la salud y el medio ambiente. Cuando las reformas se pongan en marcha, habrá que ver desde la experiencia si las medidas obligatorias de coexistencia son viables o si presentan la dificultad de cómo ponerle barreras al campo. Lo que está claro es que hay que proteger también la actividad agrícola convencional y la ecológica. Para ello ya disponemos de una de las reglamentaciones más completas del mundo en materia de transgénicos, que la nueva directiva propuesta servirá para completar. Además, contamos con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que desde siempre, desde la más absoluta independencia, deberá trabajar permanentemente en la evaluación de riesgos. Muchas gracias. Thank you. Mr. Piecha, for 1 minute. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Drodzy koledzy, z zadowoleniem przyjmujemy przyjęcie tego porozumienia, bo obecny stan prawny jest absolutnie nie do przyjęcia. No jasne, że każdy polityk musi rozważyć aspekty środowiskowe, zdrowotne, a przede wszystkim emocjonalne i kulturowe, które społecznie przecież egzystują w naszych państwach. Witamy z zadowoleniem to, że właśnie państwa członkowskie będą mogły wydawać stosowne akty prawne zakazujące lub nie, jeżeli chodzi o stosowanie upraw GMO. Natomiast czy to porozumienie zawiera wszystkie możliwe propozycje? Otóż nie. Po pierwsze jednak nie do końca rozwiązuje sprawę odmowy zarejestrowanej uprawy GMO w państwie członkowskim. Wydaje się, że podmioty, które będą chciały wprowadzać te uprawy, będą mogły dochodzić spraw sądowych i to uzasadnienie może być kwestionowane. I po drugie ubolewam, że nie ma wprowadzonej odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego uprawy GMO, bo ja znam takie przypadki, kiedy nawet taka instytucja jak EFSA, tu chodziło o inną sprawę, o EMMA, poprzednika EMMY, wydawała takie pozwolenia, a później okazało się, że lek był niestety niedobry i spowodował ogromne spustoszenie. Także nie wiemy, jak do końca te uprawy GMO będą oddziaływały na zdrowie ludzkie. Dziękuję. Thank you. Madam Paulsen, 1 minute. Fru ordförande, herr kommissionär, ärade kollegor. Kompromissen är för mig beklaglig, men den enda möjliga. Så jag hoppas att den röstas igenom. Jag har aldrig, och ingen av oss skulle någonsin kunna försvara det sättet som GMO-tekniken används på idag. Den är inte till nytta för människan eller för miljön. Den är enbart till nytta för vinsterna i de mycket stora företagen. Men glöm aldrig att en teknik i sig aldrig är ond eller god. Det beror på vem som gör vad. Och jag vill att vi framför allt i Europa återtar makten över den typen av växtförädling från USA. Tack. Thank you. Madam Konečná, 1 minute. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Kolem problematiky pěstování GMO a jejich eventuálního zákazu v jednotlivých členských státech zuří na této půdě dlouhodobě vášnivá debata. Svůj díl viny na tom jistě mají i četné lobbistické skupiny, kterým jde o zisk. A o zisk zde jde podle mého názoru především. Naposledy se to ukázalo na konci minulého roku, kdy se v rámci výboru ENVI hlasovalo o doporučení výboru k druhému čtení. Mnohé kontroverzní pozměňující návrhy tehdy prošly pouze o jediný hlas. GMO jsou nebezpečím jak pro samotné životní prostředí, genetický fond a druhovou rozmanitnost, tak především pro zdraví lidí a zvířat. Ráda bych upozornila na to, že většina dopadových studií provedených k GMO vždy financovaly především nadnárodní korporace v čele s jejich zástupci z lobbistických skupin. O škodlivosti GMO pro lidské zdraví se na veřejnosti vůbec nemluví, přitom již dnes o nich z nezávislých studií víme. Je třeba říci, že jsem velice zklamaná, co se týče současného stavu představeného textu. Evropský parlament šel do vyjednávání s velice dobrým textem, který jsme mohli a měli obhájit, což se však nepovedlo. Proto osobně odmítám jakkoliv podpořit současné znění návrhu. My musíme zastavit GMO v Evropské unii. Mr. Hausling, 1 minute.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dieser Kompromiss ist ein fauler Kompromiss. Und am Ende werden wir in Europa einen Flickenteppich bekommen. Ländern, die Gentechnik haben, Länder, die keine haben. Und das in einem gemeinsamen Markt. Das wird nicht zu mehr Verbrauchervertrauen führen, sondern zu weniger Verbrauchervertrauen. Und es dient allen nur nicht der Klarheit für neue Regeln. Die spannende Frage ist, Herr Kommissar, kommt es jetzt zu weiteren Zulassungen, zu mehr Zulassungen, weil jetzt Mitgliedstaaten einfach der Zulassung zustimmen, in dem Glauben, sie könnten ja dann zu Hause es wieder verbieten? Haben wir jetzt eine Welle zu erwarten oder was kommt da auf uns zu? Was ist eigentlich in dem Kompromiss geworden aus klaren Regeln für die Koexistenz gentechnikfreier Landwirtschaft? Was ist mit klaren Regeln geworden, indem wir halt Haftungsregeln einführen für diejenigen, die keine Gentechnik anbauen wollen? All das ist in diesem Kompromiss nicht beinhaltet. Herr Kommissar, es liegt jetzt an Ihnen, Sie haben es ja versprochen, oder Herr Juncker hat es versprochen, neue Zulassungsregeln in Europa wirklich zu gestalten. Und die müssen dann demokratischer werden und die müssen endlich dem Mehrheitswillen der europäischen Verbraucher gerecht werden, die nämlich in ihrer großen Mehrheit, auch bei den Mitgliedstaaten, keine Gentechnik wollen. Vielen Dank. Mr. Bosikowski, you have a blue card for the previous speaker. Would you take Mr. Hausling a blue card? Yes, please, ask the question. 30 seconds. Pana Hauslinga, czy jednak nie uważa pan, że zakazy GMO na szczeblu krajowym spowodują, że w Europie jednak GMO będzie mniej, a społeczeństwa uzyskają możliwość silniejszego nacisku w tej sprawie na własne rządy. Dzięki temu będzie można ograniczyć zasięg GMO w Europie właśnie przez to, że przeciwne GMO społeczeństwa będą mogły silniej, skuteczniej naciskać na własne rządy. W Polsce na przykład taki nacisk jest i GMO nie ma i nie będzie. Dziękuję bardzo. Mr. Hausling, 30 seconds, please. Ja, Kollege, wir haben doch gegenwärtig eine Situation, wo wir in ganz Europa nur eine einzige Gentechniksorte zugelassen haben, Mon 810. Also wer erzählt denn, dass wir in Europa jetzt viel Gentechnik haben? Also die angebliche Drohung von Konzernen, dass wir dann mehr Gentechnik bekommen, ist doch bis jetzt sozusagen ins Leere gelaufen. Die spannende Frage wird jetzt sein, und das habe ich ja eben gemeint, was ist jetzt eigentlich, wenn die Welle an Verfahren kommt? Werden dann einige Mitgliedstaaten sagen, ja, wir bauen noch mehr Gentechnik an, und andere, vielleicht direkt der Nachbarstaat, werden sagen, wir bauen nicht an. Also ich glaube, wir kriegen mehr Gentechnik. Das ist meine feste Überzeugung, weil es einfach der politische Druck auf die EU-Kommission nicht mehr da ist. Mr. Mazuronis, 1 minute. You have to push the button. Thank you, Chairman. Mėly kolegos, pasiektas susitarimas yra optimalus kompromisas ir suteikia valstybėms narėms teisę riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą savo teritorijoje. GMO neturi būti išduodami leidimai, jei tai prieštarauja išrinktų vyriausybių ar jų piliečių valiai. Ši, nors ir negeriausia direktyva, tai ir užtikrina. Todėl aš manau, kad jai pritarti reikia. Manau, kad reikia leisti GMO tik esant tvirtiems įrodymams, kad tai nekenkia ir negali kenkti mums ir mūsų vaikams. Negalime leisti, kad lobistų spaudime paliktume teisinės spragas legalizuoti GMO auginimą Europos Sąjungoje ir primesti jį ne tik Lietuvos, bet ir jūsų visų valstybių gyventojams, jiems to patiems to nenorint. Kiekviena šalis, atsižvelgdama į atsargumo principą, turi spręsti pati. Mes neturime pasiduoti spaudimui iš šalies ir leisti įsivyrauti GMO imperijai Europos Sąjungoje. Šį principą būtina įdiegti Europos Sąjungos dokumentuose, tame tarpe ir laisvos prekybos sutartyje su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Anksčiau ir vėliau kišimasis į motinos gamtos reikalus atsisuks į mus. Todėl, mėly kolegos, būkime budrus, mylėkime gamtą ir pritarkime šiam dokumentui.
Mr. Stuher, for 1 minute and a half. Ja, voorzitter. U zit krap in uw tijd, dus ik zal u proberen te helpen. We hebben het vandaag over genetisch gemodificeerde organismen, maar eigenlijk hebben we het over iets veel groters. We hebben het over meer en we hebben het over de zelfbeschikking van soevereine staten. En zoals Ronald Reagan, oud-president van de Verenigde Staten, al zei, als een land geen controle heeft over zijn grenzen, dan kun je niet spreken van een land. De lidstaten in de EU zijn dus geen landen, maar het gaat verder, want ze hebben ook geen beschikking over de besteding van hun belastinggeld. Ze hebben geen beschikking over hun eigen wetgeving. Dus voorzitter, of het nou gaat om de toelating van begrotingsregels, of het gaat om de toelating van vreemdelingen, of dat het gaat om de toelating van GMO's, daar moet de EU zich niet mee bemoeien. Dat is aan de lidstaten zelf. Dank u wel. Mr. Etheridge, you have a blue card. For whom? Thank you. My question for Mr. Stuger is, would you not Wait agree a that not second. only does Mr. it require... Etheridge, wait a second. Sorry? Wait a second and see if sorry. Mr. Stuger wants to take a blue card or not. Oh, would you like to take it? Now you can put your question. Yes, now, go on. Thank you. My question is, does he not only agree that it's an incorrect procedure to be discussing the nation states and what they do with their crops in this place, but also there's a lack of information for the people about this particular subject so they can advise their representatives, so we can truly be democratic. So does he agree with me there's a great democratic deficit in this debate and all debates we have here? Mr. Stuger, 30 seconds, Max. Thank you for this question, Mr. Etheridge. Er is een groot tekort aan democratisch gehalte. Dat geldt niet alleen voor dit debat, dat geldt voor alle debatten. Of het nou gaat om hele eenvoudige of een hele complexe besluitvorming. Het is een godspe dat we hier bij elkaar zitten zonder enige democratische legitimatie vanuit uw kant. Dus ik ga hier volledig in mee en ik hoop dat we hier op dit punt nog veel discussie kunnen voeren deze kant op. Dank u wel. Mr. Lavia, for 1 minute and a half. Grazie Presidente. Signor Commissario, dopo 4 anni di lavoro siamo giunti finalmente ad un accordo su un tema delicato quale quello degli organismi geneticamente modificati, molto sentito dall'opinione pubblica e protagonista di dibattiti scientifici e politici di grande rilievo. Vorrei innanzitutto ringraziare la collega, la relatrice Ries, per il lavoro svolto per il Parlamento, così come i colleghi di tutti gli altri gruppi politici che hanno contribuito a migliorare il testo e hanno fattivamente collaborato per un accordo su questo dossier. Un ringraziamento lo devo anche al Ministro Galletti per la Presidenza italiana, per l'ottima collaborazione durante i negoziati che ci ha consentito di giungere a un accordo su un testo comune entro la fine dello scorso anno, con il suo supporto, signor Commissario. A mio avviso tale compromesso rappresenta l'unico accordo possibile e come ogni buon compromesso deve lasciare lo stesso amaro in bocca a tutti. Il Parlamento voleva su alcuni temi portare avanti alcune posizioni e non ha potuto farlo, le ha dovute sacrificare sull'altare di un accordo e questo è l'unico accordo possibile. Credo comunque che vada ricordato come, al di là delle varie posizioni che possono essere assunte in materia, l'obiettivo principale che ci siamo posti come politici e come legislatori era quello di creare una base giuridica certa in materia. A fronte infatti di una situazione di incertezza che aveva dato vita a molteplici ricorsi, finalmente avremo una certezza giuridica. Invito quindi tutti i colleghi a sostenere questo accordo che, ribadisco, è il migliore accordo possibile tra tutti quelli che abbiamo esaminato. Thank you. Mr. Paolucci for 1 minute. Grazie signor Presidente. Anch'io penso che abbiamo fatto un buon lavoro, un buon compromesso e sicuramente un passo in avanti dopo 4 anni di blocco. Certo, non c'è tutto quello che avremmo voluto, ma sicuramente costruiamo un testo che ci fa fare un passo in avanti e che non è paragonabile alla situazione attuale. Per chi come me, come noi, vuole
preservare i prodotti tipici, vuole difendere la biodiversità, che è una ricchezza della nostra terra, per chi vuole evitare un'omologazione di prodotti, questo testo ci consente di fare un passo in avanti. Ha ragione il commissario. L'Europa definisce i criteri, la griglia di sicurezza, i metodi autorizzativi e gli Stati nazionali finalmente hanno una base giuridica certa per poter intervenire. È un passo in avanti che consente di superare anni di incertezze e che consente a tutti quelli che hanno a cuore, ripeto, la difesa dei prodotti tipici di poter dire finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie. Mr. Wolfe, you have a blue card. What is he? I don't know. Mr. Paolucci, would you accept a blue card from Mr. Wolfe? Go ahead. Thank you, Madam Chairman. Can I ask the question quite simply as this? At what point during this regulation or the proposals that you've got is it absolutely clear that you can ban GMO products? Isn't the very nature of this particular proposal and the compromise that you've put makes it obscure, unclear and not available for the public of Europe to say absolute certainty there will be no GMO products on this? This is once again an EU mess-up in an EU directive that impacts the European people. Mr. Paolucci. Sia vero l'esatto contrario. Fino ad oggi abbiamo avuto una norma incerta e una base giuridica incerta. Adesso abbiamo una norma sicuramente più precisa che permette di assumere noi una decisione come Parlamento europeo e dare direttive chiare agli Stati nazionali e non rimandare tutto alla Corte di Giustizia. Mr. Pretzel, for 1 minute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Anbau genveränderter Lebensmittel soll also den subsidiaritären Charakter der Europäischen Union stärkend wieder an die nationalen Parlamente zurück. Und das ist im Prinzip natürlich gut, denn das ist eine der Forderungen, die wir auch als AfD immer erhoben haben. Und deshalb kann ich gut verstehen, dass der Kollege Liese hier die Bedenken der Kanzlerin genannt hat. Denn jetzt muss sich die Kanzlerin, die das bislang gerne nach Brüssel abgegeben hat und dann nichts damit zu tun hatte dass man sich um 88% der deutschen Bürger, die sich große Sorgen um diesen Anbau machen, gar keine Gedanken machen muss. Nun wird sie sich damit auseinandersetzen müssen und sie wird eine Antwort geben müssen, etwas, was unsere Kanzlerin besonders ungerne tut. Aber selbstverständlich geht das, was hier beschlossen wird, bei weitem nicht weit genug, denn wir werden in der Tat ein ziemliches Kompetenzchaos haben. Und wir werden vor allen Dingen als Parlament darauf aufpassen müssen, dass am Ende nicht, wie es schon beim Assoziierungsabkommen mit der Ukraine der Fall gewesen ist, über TTIP diese Regulierung wieder aufgehoben wird. Herzlichen Dank. Mr. Haitema, 1 minute. Dank u wel, voorzitter. Gewaarde collega's. Al jaren benadrukken we in Europa het belang van kennis en innovatie. Innovaties op het gebied van genetische modificatie zijn veelbelovend en kunnen zorgen voor een betere en efficiëntere voedselvoorziening. Ik vind het dan ook zorgelijk dat de Europese teelt van nieuwe GGO-gewassen een wassen neus is geworden. Onze landbouw raakte hiermee achterop. Biotechbedrijven die zorgen voor veel hooggeschoold werk, zoeken hun heil ergens anders. Hopelijk zorgt deze nieuwe wetgeving voor meer speelruimte en komt het verlenen van vergunningen beter op gang. Lukt het nu weer niet, dan zullen nieuwe maatregelen genomen moeten worden. De keuze is aan de lidstaten. Laten we denken in kansen en niet in risico's. De Europese landbouw is nog altijd een van de meest innovatieve van de wereld. Laten we dit zo houden. Dank u wel. Thank you. I won't take blue cards from the same group. For the next speaker, Madam Senra, 1 minute. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor comisario, siento mucho tener que decirle que hoy aquí nos traen una auténtica farsa. Ustedes saben mejor que nadie que la libertad de un Estado para permitir los cultivos transgénicos es una imposición generalizada de la alimentación transgénica, porque saben tan bien como yo que no es posible preservar la agricultura campesina, la agricultura orgánica o convencional libre de transgénicos, a no ser que en sus delirios piensen que van a poder parar el viento o los insectos. Porque la biodiversidad, la salud, el medio ambiente, la agricultura campesina no dependiente de las multinacionales, la alimentación sana y la soberanía alimentaria siguen estando entre nuestros objetivos principales, queremos una directiva para la prohibición de los transgénicos y también que se pare el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Muchas gracias. Madam Evans, for 1 minute. Madam Evans. Thank you, President. I'm against this proposal because I have always worked for a GM-free Wales in a GM-free Europe. This is the latest attempt to get more GM authorisations agreed at European level by putting the decision to ban GMOs in the hands of individual governments. Now, in theory, this could be appealing for a country like Wales, where agriculture is devolved. Wales was a founding member of the GM-free regions network. We don't have the same policy as the UK government on GM crops. We are proud of our high-quality agricultural produce, and we don't want to see that jeopardised. This proposal would open the door to GM crops in Europe, with the real risks of contamination, cross-contamination. Increasing GM authorisations in Europe would also send a signal to the rest of the world that GMOs are becoming more acceptable. This is certainly not the case for my constituents in Wales. Thank you. Mr. Affronte, 1 minute. Grazie Presidente. La collega Evi ha accennato poco fa al discutibile ruolo svolto dall'EFSA. Noi siamo convinti che la mancanza di fiducia degli europei verso gli OGM ed anche verso le agenzie di controllo si basi proprio sul fallimento di questa agenzia europea nel dimostrare imparzialità e indipendenza nelle sue valutazioni anche e soprattutto sugli OGM. L'EFSA non ha mai ritenuto di dover negare permessi da alcun OGM, nemmeno quando erano le stesse aziende biotech a riconoscere la sussistenza di differenze statisticamente significative tra le piante geneticamente modificate e quelle tradizionali, o ad esempio nella risposta fisiologica degli animali alimentati con OGM rispetto ai controlli. A ciò si sovrappongono tristi storie di conflitti di interesse e inquietanti episodi di porte girevoli che hanno riguardato gli esperti dei panel di valutazione delle piante transgeniche. Ed ecco che forse è più facile comprendere le diffidenze del pubblico verso gli OGM e la stessa EFSA. Per questa ragione riteniamo che gli Stati membri possano e debbano poter intervenire vietando gli OGM anche per i rischi ambientali e sanitari che la loro coltivazione ed uso comportano. Questa direttiva non va in questa direzione, per cui voteremo contro. Grazie. Madame Le Pen, 2 minutes. Les OGM tels qu'ils nous sont imposés par les multinationales de l'agrochimie, les États-Unis et l'Union européenne sont inacceptables et dangereux. D'une part, l'investissement nécessaire pour créer une nouvelle plante OGM est élevé. Par conséquent, cette technologie risque d'entraîner une baisse du nombre de variétés de plantes cultivées. Or, la diversité est le meilleur atout de l'agriculture contre les problèmes de maladies et de parasites. D'autre part, la grande majorité des OGM sont des variétés Roundup Ready. Des cultures peuvent être arrosées de Roundup, un désherbant hautement toxique pour la faune et la flore, mais aussi pour les hommes. D'autres plantes OGM sécrètent elles-mêmes des pesticides. Une partie de ces pesticides est donc probablement ingérée par les consommateurs. On remarquera que la quantité de résidus de Roundup tolérés dans le soja a été multipliée par 4 aux États-Unis en 1997 pour permettre la vente de soja transgénique. Le Roundup est pourtant une substance cancérigène potentiellement très dangereuse. La santé des consommateurs semble ici une variable d'ajustement. Enfin, les agriculteurs doivent se réapprovisionner chaque année en semences OGM. Ils sont asservis et non libérés par cette technologie. La nouvelle directive que vous voulez nous faire voter est un piège. Vous allez redonner un peu de souveraineté aux États en leur permettant d'autoriser ou d'interdire un OGM sur leur territoire. Cependant, du fait du principe de libre circulation, les supermarchés français accueilleront dans leurs rayons de plus en plus de produits à base d'OGM en provenance d'autres pays de l'Union européenne.
Les consommateurs français seront donc de plus en plus exposés aux OGM, malgré leur forte opposition à cette technique. L'étiquetage obligatoire des aliments contenant des OGM, malheureusement peu visible sur les emballages, sera le dernier rempart face à ceux qui entendent les imposer sans limitation, et notamment au travers de l'accord de libre-échange Union européenne-États-Unis. Comme d'habitude, vous légiférez donc contre la volonté des peuples sur un sujet crucial, favorisant ainsi les intérêts des multinationales de l'agrochimie, au détriment de la santé des consommateurs et des agriculteurs, de la diversité des végétaux cultivés, et en refusant un principe fondamental, il faut nourrir sans rendre malade. Madame Grostet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous me permettrez de féliciter le rapporteur Frédéric Ries et puis aussi notre shadow rapporteur Elisabeth Köstinger et aussi de remercier le président La Via pour le rôle important qu'il a joué dans cette négociation. Alors aujourd'hui, nous avions un système qui était sans queue ni tête et qui décourageait par sa complexité la recherche et l'innovation dans le secteur des biotechnologies et qui d'un autre côté conduisait devant la justice les États membres comme la France qui sont hostiles à la culture des OGM. Alors nous avons un compromis au bout de 5 ans, un compromis qui offre une liberté de choix et quand même une plus grande sécurité juridique. Ce qui est important pour moi, c'est que l'évaluation des semences OGM et de leur sécurité sanitaire suive une approche scientifique et ne soit pas soumise à des débats purement idéologiques. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a une obligation qui est faite aux États membres d'adopter des mesures de coexistence dans les zones transfrontalières pour éviter les contaminations de cultures traditionnelles par des cultures OGM. Et je me suis battue pour cela, car j'estime que les agriculteurs doivent pouvoir rester libres de leur choix, des choix de leur culture. Ce compromis ne constitue certes pas l'issue que l'on aurait pu rêver pour le dossier OGM. Pour ma part, j'aurais préféré une solution réellement européenne, nous permettant de sortir de l'impasse. Mais le mieux étant souvent l'ennemi du bien, j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité de chacun, afin d'établir un cadre juridique stable pour les cultures OGM en Europe. Merci. Next speaker is Mr. Mellier for 1 minute. Oh, I apologize, Madam Mellier for 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mit der heute zu beschließenden Richtlinie schaffen wir eine umfassende und rechtlich sichere Regelung zum Anbau bzw. Nichtanbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der Europäischen Union. Uns Sozialdemokraten wäre ein generelles Anbauverbot noch lieber gewesen, denn damit hätten wir dem Wunsch der über 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher noch klarer entsprochen. Dem ist der Ministerrat leider nicht gefolgt. Was wir jetzt bekommen, ist ein Flickenteppich von Anbau und Nichtanbau. Für den europäischen Binnenmarkt ist das eine große Herausforderung. Ich werbe dennoch um Zustimmung zu dem gefundenen Kompromiss. Damit ist ein rechtlich sicherer Anbau bzw. Nichtanbau durch die Mitgliedstaaten in ihrem eigenen Bereich zu beschließen. Wir haben damit mehr Rechtssicherheit und können damit auch ein striktes Verbot erreichen. Die auch mir sehr wichtigen zwingend vorgeschriebenen Koexistenzregelungen zwischen Mitgliedstaaten ermöglichen ein Nebeneinander von GVO und konventioneller bzw. ökologischer Landwirtschaft. Vielen Dank. Madam Meisner, you have a blue card for Madam Mellier. Would you take a blue card from Madam Meisner? Please ask your question. Ja, vielen Dank. Es ist folgendermaßen. Es ist jetzt schon gesagt worden von unserer Kollegin Melior, dass sie sagte, es schafft die Wahlfreiheit. Sie hätte es aber besser gefunden, es wäre generell ein Verbot möglich gewesen, weil das die Menschen wollen. Es ist so, dass ja aber nicht alle Menschen gesagt haben, sie wollen keine gentechnisch veränderten Organismen. Und haben wir nicht extra die EFSA, damit wissenschaftlich fundiert geprüft wirklich wird, was in der Forschung jetzt zur Verfügung gestellt wird und was man anbauen kann? Ist es nicht so, dass wir uns immer aussprechen für Innovation und für Forschung? Und ist es nicht so, dass wir in diesem Fall die wissenschaftlichen Erkenntnisse total in Frage stellen? Madam Mellior, 30 seconds. Wissenschaftlichen Erkenntnisse sind damit keineswegs in Frage gestellt und auch die Arbeit der EFSA ist damit nicht in Frage gestellt. Aber das, was Sie hier ignorieren, ist der große Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, nämlich auch in Deutschland, unserem gemeinsamen Heimatland, sagen 84% Nein zu GVO, grüner Gentechnik.
Mr. Dorman, 1 minute. Tak, fru formand. Den her diskussion viser jo helt tydeligt den bekymring, der er omkring GMO'er. Og borgerne og regeringen får forhåbentlig mere selvbestemmelse, og det er jo godt. Den danske delegation i ECR-gruppen vil stemme for at sikre fleksibilitet for medlemsstaterne, så det er muligt at begrænse eller forbyde dyrkningen af GMO'er. Vi er nødt til at beskytte vores borgere, som for størstedelens vedkommende stadig er imod GMO-dyrkningen i Europa, da usikkerheden til relation til menneskers helbred stadig er for stor. Derfor er det vigtigt at give medlemsstaterne større subsidiaritet inden for GMO-dyrkningen med henblik på at give dem mere frihed til selvstændighed og at træffe beslutninger omkring GMO-dyrkning på deres eget område. Tak. Madam Scott Cato, for 1 minute. The idea of national opt-outs from GMO regulation is unworkable and ignores the wishes of the vast majority of EU citizens that our continent should remain GM-free. The new system would allow countries whose governments are more subject to lobbying from agribusinesses, and I'm ashamed to say my country is one of those, to introduce GM crops as a Trojan horse to undermine the EU ban on this dangerous technology. They will be allowing their own priorities to work against the desires and wishes of other EU citizens, and for this reason the proposal is inherently inimical to the single market and to European unity. Before we vote on this proposal, we should ask ourselves how we come to be here. We aren't voting on an end to the GM moratorium because of lobbying from our constituents. I haven't received a single email from my constituents in the southwest calling for more GM crops. We have arrived here because of relentless, high-powered, well-funded lobbying by the biotech corporations who have no interest in our welfare and are simply interested in swelling their own profits, even at the risk of public health. Citizens across Europe have rejected GM, and we must continue to respect their view and condemn the specious arguments and profiteering instincts of the agricultural corporations. Thank you. Madam Ayuso, for 1 minute and a half. Señora presidenta. En primer lugar, quiero felicitar a los actores de este acuerdo porque estábamos ante un debate muy ideológico y emocional y eso dificulta mucho las soluciones. De acuerdo con nuestra legislación en la Unión Europea, solo se autoriza la comercialización de OGM preservando por encima de todo la protección de la salud y el medio ambiente, y siempre con el soporte científico de la evaluación de riesgo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que es independiente y riguroso. No obstante, es lógico y lícito que haya países contrarios a su cultivo y había que dar seguridad jurídica a las empresas que los comercializan y a los Estados que quieren ejercer este derecho, porque estábamos en una situación insostenible por la ausencia de un sistema eficaz de toma de decisiones que mermaba nuestra fortaleza en el panorama internacional. Por ello me congratulo mucho por este acuerdo. Este acuerdo va a permitir desbloquear una situación que no era aceptable, por lo que los Estados miembros que quieran cultivar OGM previamente autorizados siempre podrán seguir haciéndolo y al mismo tiempo que aquellos que no quieran hacerlo también podrán prohibirlo. El texto aprobado logra garantizar el respeto a los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Muchas gracias. Thank you. We won't take blue cards anymore, since we are a bit late with the debate. Next speaker is Mr. Brannan for 1 minute. The report we are about to vote on today represents a balanced compromise that takes both the science and the views of the public into account. It provides a strengthened environmental impact assessment on new GMOs. Further requires member states who choose to cultivate GMOs to introduce coexistent measures for border areas. This should be good news for the fast-growing, environmentally friendly and job-creating sector of organic agriculture, which cannot afford contamination with GM crops. It strikes the Labour Party that the British Conservatives are opposed to the proposed exclusion of biotech companies from the decision-making process. This only shows, once again,
once again that the Tories remain in the hands of big business lobbyists and have little regard for the views of the general public, have little regard for the consumer and little regard for common sense. Madam Wiśniewska, 1 minute. Szanowni Państwo, dzisiaj odbędzie się ważne głosowanie w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Proponowany projekt dyrektywy pozwala na zachowanie kompetencji krajom członkowskim z zakresu zakazu upraw GMO na ich terytorium. Jest to sprawa o wyjątkowej wadze dla mojego kraju, dla Polski, bowiem duża różnorodność, bioróżnorodność gleb rolnych w Polsce i brak GMO stanowią wielki atut dla promocji zdrowego odżywiania i eksportu bardzo dobrych jakościowo polskich produktów rolnych. Nasze gleby są zdolne do produkcji naturalnej żywności, zaś stosowanie GMO nieuchronnie naraziłoby je na degradację. Obecnie w Polsce uprawy GMO są na szczęście zakazane. Polska jest i musi pozostać wolna od upraw żywności genetycznie modyfikowanej. Państwa członkowskie mają różny stosunek do GMO i postanowienia w tej sprawie powinny być uzależnione od ich suwerennych decyzji. Dziękuję bardzo. Madam Lukaczewska, 1 minute and a half. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Zawarty kompromis dotyczący upraw GMO zapewnia państwom członkowskim podjęcie decyzji w zgodzie z własnym interesem, specyficzną sytuacją oraz opinią swoich obywateli. Ważne jest poinformowanie społeczeństwa, czym tak naprawdę jest GMO i jakie może wywołać skutki dla rolnictwa, środowiska i zdrowia. Ta kwestia nie powinna być ideologizowana i upolityczniana, a przedstawiona zgodnie z faktami, dostępną wiedzą i badaniami. Merytoryczna dyskusja powinna umożliwiać ocenę realnych zagrożeń i ewentualnych korzyści związanych z uprawą GMO. Jest to dyskusja trudna i wywołująca duże emocje w każdym państwie członkowskim. Dlatego moim zdaniem poparcie kompromisu ułatwia możliwość wewnętrznego dialogu i nie spowoduje wśród społeczności sprzeciwu odgórnie narzuconą decyzją. Ważne jest, co należy podkreślić, że ten kompromis ułatwia państwom członkowskim wprowadzenie zakazu upraw GMO. Istotne jest prowadzenie dalszych badań, ponieważ naukowcy nie są jednomyślni w ocenie korzyści i zagrożeń. Uprawy GMO muszą być w pełni bezpieczne i dawać gwarancję, że państwo, w którym rośliny genetycznie modyfikowane są uprawiane, nie zainfekują terenów sąsiednich państw, upraw ekologicznych i tradycyjnych. Mam nadzieję, że takie podejście pozwoli na zakończenie upolitycznionej dyskusji i podjęcie przez rządy racjonalnej, odpowiedzialnej i najlepszej dla mieszkańców decyzji. Dziękuję. Thank you. Madam Kadenbach for 1 minute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Es ist dieser vorliegende Kompromiss sicher kein Grund, um in blinden Jubel auszubrechen. Aber wenn man sich anschaut, welch verfahrene Situation das über viele, viele Jahre war, auf welch unsicheren Rechtsrahmen Länder wie Österreich durch die Schutzklauseln den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen verhindert haben, so ist dieser Kompromiss einer, den ich heute doch sehr befürworte. Und ich habe den Eindruck, dass die Grünen und die GUE heute ein sehr böses Spiel spielen. Es steht nicht zur Entscheidung, wollen wir in der gesamten Europäischen Union gentechnisch veränderte Organismen zum Anbau nicht zulassen oder schon. Denn heute geht es darum, diesen Kompromiss zuzustimmen oder die Situation, die wir zuvor hatten, fortzuführen. Und diese Situation hätte genau das, was Sie hier heute an die Wand zeichnen, herbeigeführt. Nämlich, dass es den Konzernen möglich geworden wäre, jenen Mitgliedstaaten, die sich dazu entschlossen haben, auf ihrem Hoheitsgebiet keine gentechnisch veränderten Organismen zum Anbau zuzulassen, rechtlich zu belangen und diesen Anbau eventuell sogar zu erzwingen. Thank you. Madam Gosiewska, 1 minute. Szanowni Państwo, genetycznie modyfikowane uprawy stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W krajach, w których od lat uprawia się GMO,
widać jak jest szkodliwe działanie tych upraw, co potwierdzają również badania niezależnych naukowców. Pomimo tego firmy produkujące nasiona GMO i środki chemiczne do ochrony roślin agresywnie lobbują na rzecz GMO, szukając nowych rynków zbytu, między innymi w Europie. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wprowadzenie całkowitego zakazu GMO na terenie całej Unii Europejskiej. Ubolewam nad tym, że zamiast wprowadzić taki zakaz, wypracowano tylko dalekie od ideału porozumienie. Z jednej strony daje ono państwom członkowskim teoretyczną możliwość wprowadzenia zakazu GMO i liczę na to, że mój kraj, Polska, że rząd tego kraju taką możliwość wykorzysta. Z drugiej jednak strony otwiera to furtkę do łatwej legalizacji GMO w przyszłości. Temat genetycznie modyfikowanych organizmów powinien być przedmiotem wnikliwych prac Komisji Rolnictwa, a tak nie było. Obywatele nie chcą na swoich talerzach żywności genetycznie modyfikowanej. Dlatego politycy powinni wsłuchać się w głos społeczeństwa i zabronić takich upraw. Thank you. Mr. Bellet for 1 minute and a half. Dank u wel, voorzitter, commissaris, collega's. Dit akkoord is verre van perfect, maar zoals vaker in de politiek is het ideale natuurlijk de vijand van het goede. Het is goed dat we eindelijk een akkoord hebben, zodat er een juridisch kader is. Niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor de consument natuurlijk en voor de overheden. Zo weten we waar we aan toe zijn. We passen het voorzorgsprincipe dat essentieel is in dergelijke dossiers, passen we maximaal toe. Zodat aanvragen voor GGO's moeten aan een heel strenge screening worden onderworpen. Zodat er geen enkel risico is voor de volksgezondheid en ook niet voor het milieu. En de verplichting om met name aan de grens bufferzones te voorzien is uiteraard ook een goede zaak. Mag ik even verwijzen naar mijn eigen regio Vlaanderen, waar vandaag al een strak wettelijk kader bestaat, zodat producenten in de toekomst verplicht worden om duidelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en te vermijden dat er een risico zou ontstaan. Kortom, beste collega's, we beschikken nu in Europa over een heel duidelijk streng kader, een van de strengste kaders in de wereld waarschijnlijk voor de toelating van GGO's. En vergeet niet dat de commissaris in de nabije toekomst, de komende jaren, binnen de 4 jaar, ook met een evaluatie zal komen, zodat we uiteraard nog extra garanties krijgen. Dank u wel. Thank you. Madam Guteland for 1 minute. Fru ordförande, herr kommissionär. Den här lagändringen som vi röstar om här idag, det gör det möjligt för medlemsländerna att i större utsträckning själva bestämma om GMO ska odlas på deras territorium. Jag tycker att det är en välavvägd kompromiss och jag kommer att rösta för den. Den respekterar att vi har olika förhållningssätt och synsätt på GMO. Och det gör det möjligt för medlemsländerna att i större utsträckning själva bestämma. Och jag tror att det är bra i en sån här fråga som splittrar. Det finns olika synsätt och det är viktigt att respektera folkets vilja. För egen del så tycker jag vi ska lyssna mycket noga på vetenskapen och på de utvärderingar som exempelvis EFSA gör. Vi ska också utgå från försiktighetsprincipen. Det är viktigt att inte hasta fram i svåra frågor eller tillåta sånt som kan få negativa effekter för människors hälsa och miljön. Överenskommelsen förutser också åtgärder för att hantera odling av GMO, så kallade buffertzoner mellan medlemsländerna. Det tycker jag är mycket viktigt. Tack för ordet. Thank you. Madam Borzan for 1 minute. Thank you, Madam President. Dokument o kojem ćemo glasati nije idealan, no ispunjava svoj glavni cilj. Zemlje članice će imati više neovisnosti, dopustiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na svom teritoriju. Drago mi je što je uvažen moj amandman koji obvezuje biotehnološke tvrtke da u razdoblju od predlaganja do stupanja na snagu nacionalnih mjera zabrane prekinu sve aktivnosti vezane uz sijanje GMO kultura. Smatram lošim potezom značajno ublažavanje odredbi o financijskoj odgovornosti zagađivača u slučaju prekograničnog širenja GMO-a na države u kojima je zabranjen. Mislim da će se to s vremenom pokazati na najgori mogući način. Zaključno, ne smatram da je GMO nekakvo vražje sjeme,
no dok god nismo u potpunosti sigurni o njegovom utjecaju na zdravlje i bioraznolikost, države moraju imati mogućnost zabrane. Osim toga, tržište tradicionalnih i organskih poljoprivrednih proizvoda je sve veće i male europske zemlje poput Hrvatske imaju višestruke ekonomske koristi od toga što su GMO free. Hvala. Thank you. For the Catch the Eye session, I'll take only 5 speakers from, we start with the political group. Madam Grasle Ingeborg. Please stick to 1 minute. Ich hatte mich gemeldet zum vorherigen Tagesordnungspunkt, nicht zu diesem, Entschuldigung. Ja. Then Madam Petir. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Kao osoba koja se zalaže za načelo supsidijarnosti, smatram da države članice moraju imati autonomnu mogućnost zabraniti ili ograničiti ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u okoliš, stoga tražim da se to pravo poštuje. Ponosna sam što živim u Hrvatskoj koja je GMO free zemlja i zadovoljna sam što smo okruženi susjedima koji su također odlučili biti slobodni od GMO-a. Preko 4,5 tisuće jedinica lokalne samouprave i više od 150 regija u Europi donijelo je odluke na svojim predstavničkim tijelima o zabrani sjetve GMO sjemena na svom teritoriju. Ja danas govorim u njihovo ime i tražim da se njihova odluka poštuje jer je njihova odluka odraz volje građana. A mi ovdje u Europskom parlamentu kao i naše kolege u Vijeću i u Komisiji trebamo poštivati volju građana. Stoga smatram da je ova direktiva trebala uvažiti odluku države članice kao relevantnu i prihvatiti je, a ne tražiti da država članica ukoliko želi zabraniti ispuštanje živih GMO-a u okoliš mora uz svoju odluku predočiti druge razloge, obrazloženja i dokaze koje se mogu, ali ne moraju prihvatiti. Tražim od Europske komisije da nam već ove godine, kao što je i obećano, predloži novu direktivu o GMO-u koja će uvažavati odluke država članica o zabrani ispuštanja živih GMO-a u okoliš. Hvala lijepo. Madam Grappini. Oh, sorry. I don't know where. Mulțumesc mult, doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi. Cred că suntem în fața unui lucru într-adevăr neclar. Trebuie să alegem dintr-o situație mai rea într-o situație care este mai puțin rea. Eu mă voi opune în țara mea, în țara de unde provin, să se cultive OMG-urile. Problema mea este, pot eu să apăr cetățenii din țara mea atât timp cât chiar raportorul ne-a spus că îmbunătățirea se referă doar la interzicerea sau restricționarea cultivării și nu la transport și import. Cred că trebuie să ne gândim la un principiu și anume dezvoltarea economică nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește mediul și sănătatea și cred că trebuie să ne asumăm acest Parlament să îmbunătățim ceea ce acum dorim să aprobăm pentru că am pornit de la o situație mai rea. Nu cred că este situația favorabilă și nu cred că putem să apărăm cetățenii. Fac parte din Comisia de Protecție a Consumatorului și cred că libera circulație va duce la compromiterea agriculturii clasice și prețurile diferite vor face ca micii agricultori să dispară de pe piață. Madam Tomasic. Hvala lijepa. Problematiku uzgoja GMO-a vidim kao jednu od većih točaka prijepora unutar Europske unije. Ovo izvješće predstavlja korak u pravom smjeru jer uspostavlja učinkovitiji sustav od onoga kojeg predlaže Vijeće, ali smatram da ne ide dovoljno daleko u prijenosu nadležnosti na države članice. Duboko vjerujem kako svatko od nas ima pravo birati svoju sudbinu i kako nijednoj članici ne bi trebalo onemogućiti ili pak nametnuti uzgoj GMO-a. Ja Hrvatsku vidim kao državu slobodnu od GMO-a, ali isto tako dajem za pravo svakome da svoju državu vidi drugačijom. Držim stoga kako bi primarna uloga Komisije u ovom slučaju trebala biti nadziranje i osiguravanje da oni koji odaberu GMO ne kontaminiraju one koji ga ne žele.
Glavninu kvalitetne regulative s europske razine trebala bi ići prvenstveno u smjeru učinkovitog uspostavljanja odgovarajućih tampon zona između područja bez GMO-a i područja gdje se GMO uzgaja. Hvala lijepa. Now we conclude the session of Catch the Eye, and I give the floor to the Commissioner, Mr. Andriukaitis. Madam President, honourable members, colleagues,